অনেক বেশি, মাচ মোর, অনেক বেশি, মাচ মোর। কখন? হোয়েন, হোয়েন, হোয়েন বলতে কী হবে? দিস ইয়ার, দিস ইয়ার, গত বছরের তুলনায়, গত বছরের তুলনায়, ইন কম্পারিজন উইথ, with the previous year. প্রিভিয়াস মানে পূর্ববর্তী, প্রিভিয়াস কথার অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী, প্রিভিয়াস ইয়ার মানে আগের বছর। তাহলে ইট হ্যাজ রেইন মাচ মোর দিস ইয়ার ইন কম্পারিজন, কম্পারিজন উইথ দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার। প্রিভিয়াস কথা যেটা আগে হয়ে গেছে সেটাকে বলা হয় প্রিভিয়াস, কথার অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী, পূর্ববর্তী। বোঝা গেল? আরেকটা ধরা যাক, ওই দোকানের মিষ্টির চাইতে এই দোকানের মিষ্টি অনেক ভালো। ওই দোকানের মিষ্টির চাইতে, দুটো মিষ্টির দোকান, এক দোকান থেকে মিষ্টি কিনলাম, কিনে বললাম যে এই দোকানের মিষ্টিটা ওই দোকানের মিষ্টির থেকে অনেক ভালো। ওই দোকানের মিষ্টির চাইতে এই দোকানের মিষ্টি, এই দোকানের, এগুলো একটু খেয়াল করো, হ্যাঁ, মিষ্টি ভালো। ওই দোকানের মিষ্টির চাইতে এই দোকানের মিষ্টি ভালো। এবার দেখো দুটোর মধ্যে তুলনা করেছি, এটা হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি। কম্পারেটিভ ডিগ্রি কার হয়? অ্যাডজেক্টিভের হয়। ভালো, এটা ভালোর থেকে হচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এর দুটোর মধ্যে তুলনা করেছি। তার ভালো ইংরেজি হচ্ছে গুড, তার কম্পারেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে বেটার, আর সুপারলেটিভ ডিগ্রি মানে অনেকগুলোর মধ্যে যদি তুলনা করা হয় তাহলে হচ্ছে বেস্ট। তাহলে এটাকে আমরা সাদামাটাভাবে এরকম লিখতে পারি, দি সুইটস of this shop is better than, বেটার দ্যান কি? বেটার দ্যান ওই দোকানের মিষ্টির চাইতে। মিষ্টি একবার উল্লেখ করেছে, সুতরাং আরেকবার মিষ্টি উল্লেখ করা প্রয়োজন নেই। সেখানে আমরা কি করতে পারি? দি সুইটস অফ দিস শপ ইজ বেটার দ্যান দ্যাট, এখানে দেখো দুটো এসে যাবে, বেটার দ্যান দ্যাট of that shop, better than that of that shop। এই যে দ্যাটটা, এই দ্যাটটা বোঝাচ্ছে সুইটস, এই দ্যাটটা বলতে বোঝাচ্ছে সুইটস, আর এই দ্যাটটা হচ্ছে ওই দোকানটা। তাহলে এখানে কিন্তু আমরা ইন কম্পারিজন উইথ বলিনি। এখানে কি করতে পারি? দেখো বেটার দ্যান, বেটার দ্যান দ্যাট, বেটার দ্যান দ্যাট, দ্যাট অফ দ্যাট শপ, এই জায়গাটা আমরা করতে পারি, কি করা যায়? দি সুইটস অফ দিস শপ ইজ বেটার, ইজ বেটার, এরপর থেকে আসবে, এখান থেকে করছি, ইজ বেটার ইন কম্পারিজন উইথ দ্য, দ্যাট না বলে সুইটসও বলতে পারি আমরা, সুইটস অফ দ্যাট শপ। তাহলে এইখানে যে বেটার দ্যান দ্যাট অফ দ্য দ্যাট শপ, এটা বলে আমার যদি দ্যাট বলতে যদি শুনতে খারাপ লাগে তাহলে আমরা বলবো ইজ বেটার দ্যান, এখানে বলবো দি সুইটস অফ দি, অফ এইটা হবে না তখন, the sweets of this shop is better than the sweets of that shop। এই আমরা করব। তাহলে the sweets of this shop
is better than the sweets of that shop. এইটা করব, বোঝা গেল? এবার আরেকটা ধরা যাক, আচ্ছা আরেকটা কথা, এই সেন্টেন্সটা যদি বলি, একটু মুছে ফেললাম, দোকানে মিষ্টি গুণগত মানের দিক থেকে, এই কথাটা যদি ব্যবহার করি, গুণগত মানের দিক থেকে, যেটা আগে সেন্টেন্সে লেখা ছিল না, গুণগত মানের দিক থেকে বলতে হলে আমরা কী করবো? এই গুণগত মানটা কোথায় লেখাবো? সো ফার অ্যাজ দ্য কোয়ালিটি ইজ কনসার্ন। সো ফার দ্য কোয়ালিটি ইজ কনসার্ন, মানে কোয়ালিটিতে কনসার্ন মানে বিবেচনা করা হচ্ছে, এরকম বোঝায়। তাহলে আমরা বলবো the sweets of this shop is better in comparison with the sweets of that shop. That's all. কি লিখলাম? The sweets of this shop is better in comparison with the sweets of that shop. এইবার এই গুণগত মানের দিকে, এটা কোথায় যাবে? গুণগত মানের দিকে। so far the quality is concerned, আমরা তাহলে কি লিখবো? এটা আরেকটা ফ্রেজ, so far the quality so far the quality is concerned, CERNED, concerned, এবার এটা ছোট হাতের হয়ে যাবে, the sweets of this shop is better in comparison with, দেখো এই বেটারের পরে কিন্তু একটা দ্যান বসে, তাহলে এইখানটা আমরা কি করব? ইজ বেটারের জায়গায় বেটার ইন কম্পারিজন উইথ, এই দ্যানটা তো আমরা বসালাম না এখানে। যদি ইন কম্পারিজন উইথ দেই তাহলে আর দ্যানটা আসবে না। ইজ বেটার ইন কম্পারিজন উইথ দ্য সুইটস অফ দ্য আদার, কেননা এই দ্যানের জন্য কম্পারিজন কথাটা আসে বলে সেই জন্য দ্যানটা দেওয়ার আমার প্রয়োজন নেই। বুঝা গেল? এইটাকে আর কীভাবে করা যায়? so far can as হবে, so far as the quality is concerned। এটাকে আর কীভাবে করা যায়? দেখো, এই যে so far as the quality is concerned, এটাকে এইভাবেও বলা যায়, if the quality is taken into consideration if the quality is taken into consideration, এখানে একটা কমা বসবে, তারপরে হবে the sweets of this shop is better in comparison with the sweets of that shop। বুঝা গেল? আর কি করা যায়? এইটুকুকে বাদ দিয়ে আরেকটাও করা যায় গুণগত মানের দিক থেকে, সেখানে আমরা করতে পারি ইন কোয়ালিটি। এখানে আমরা কি লিখতে পারি? ইন কোয়ালিটি the sweets, in quality
The sweets of this shop is better in comparison with the sweets of that shop. বুঝা গেল? এইবার দেখো একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেশে যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে, রাজনৈতিক দলগুলো সবগুলোই কোনো না কোনো দোষ রয়ে গেছে। সবগুলোই মোটামুটি কেউ অল্প কেউ বেশি করাপশান করেছে। তাহলে আমরা একটা কথা বলতে পারি যে সততার দিক থেকে বিচার করলে কোনো দলে অপরটার থেকে ভালো নয়। সততার কথা বললে আমি রাজনৈতিক দল আর বললাম না, শুধু দল বলছি। কোনো দলই একের চাইতে অন্যটা ভালো নয়। ভালো নয় মানে অনেস্ট নয়। সততার কথা বললে কোনো দলে একের চাইতে অন্যটা ভালো নয়। তাহলে কি বলবো? সততার কথা বললে so far as the honesty is concerned, অথবা in honesty HONES, কোনো দলে একটার থেকে আরেকটা ভালো নয়। in honesty no party is better in comparison with the other. তাহলে in honesty no party is better than other party. এটা আমরা কি করতে পারি? is better অন্যভাবে লিখতে পারি is better than other party. এই একটা করতে পারি in honesty no party is better than other party. আর হতে পারে in honesty no party is better in comparison with the other. বোঝা গেল? এবার একটা দেখা যাক in connection with কি? সম্পর্কে বা ব্যাপারে। in connection with সম্পর্কে